কোনো না কোনো দলকে নিয়ে এসে যদি দেখানো যায় এটা একটা পার্টিসিপেটরি ইলেকশন হচ্ছে, সেই কৌশলটার জন্যই আর কি কালকে সেটা দ্যাট বিকেম অ্যাকশন, টার্ন ইনটু অ্যাকশন ইয়েস্টারডে, যে বাংলাদেশের মানুষরা খুব উদ্বিগ্ন, they are extremely they are extremely concerned and doubtful even, I would say, whether the United States will walk the talk. And the National Democratic Institute, যারা ইলেকশন কমিশনকে জানিয়েছে যে তারা ইলেকশন অবজারভার্স হিসেবে আসতে চায় বাংলাদেশে, in order to assess the levels of violence before the election and during the election or maybe even after the election. ব্রিটিশ লেখক ছিলেন, তার নাম ছিল জর্জ অরওয়েল। উনি একটা বিখ্যাত বই লিখেছিলেন 1984, যেখানে there was a reference to, about ওখান থেকে এই রেফারেন্সটা পাওয়া যায়, of a person who is described as the big brother. In Bangladesh we have a big sister, which in Bengali translates to Apa. So having said that, আমি এটাও বলবো যে বাংলাদেশে একটা ভয়ের যে স্থিতি তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরে, বেশ কয়েক বছর ধরে, তার জন্যে বাংলাদেশের অনেক কমিটেড জার্নালিস্টরা অনেক ভালো স্টোরি করতে পারেন না। তার মধ্যে এই সাবজেক্টটা নিয়ে আমরা যেটা ডিসকাস করব আজকে, তার মধ্যে এই একটা সাবজেক্ট পড়ে। Having said that, I will now answer your question. এটা মানে গতকাল আর কি, এটা যে গতকাল ব্যাপারটা ঘটেছে তা না, এটা বেশ কিছুদিন আগের থেকেই ঘটছে। কয়েকদিন আগের থেকেই জাতীয় পার্টি এরশাদের যে চেয়ারম্যান আর তাদের যে জেনারেল সেক্রেটারি এবং অন্যান্য টপ লিডারশিপ, তাদের উপরে একটা সার্ভেলেন্স প্রায় এক সপ্তাহ আগের থেকেই চলছিল। তখনই একটা গুজব রটেছিল, হয়তো গুজব, যে জিএম কাদের সাহেব, যে জাতীয় পার্টি এরশাদের চেয়ারম্যান, ওনাকে একটা অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে, with or without will maybe against his will. আর এটা করা হয়েছিল বিকজ ওই সময় জাতীয় পার্টি ডিসিশন নিতে পারছিল না যে তারা ইলেকশনে যাবে কি যাবে না। সেটার একটা কারণ ছিল যে they were probably waiting for the United States to take some kind of punitive action against the Sheikh Hasina government. তো এটা এক সপ্তাহ ধরে সার্ভেলেন্সে থাকার পর যখন ডেসপারেট হয়ে গিয়েছিল এই গভর্নমেন্ট, যে কোনো না কোনো দলকে নিয়ে এসে যদি দেখানো যায় এটা একটা পার্টিসিপেটরি ইলেকশন হচ্ছে, সেই কৌশলটার জন্যই আর কি কালকে সেটা দ্যাট বিকেম অ্যাকশন, টার্ন ইনটু অ্যাকশন ইয়েস্টারডে, যখন বাংলাদেশের যে দুটো তিনটেই বলা যেতে পারে ইন্টেলিজেন্স কাম সিকিউরিটি এজেন্সিস, তাদের লোকজন জিএম কাদের সাহেবের বাড়িতে পৌঁছন সকাল 9টা নাগাদ। ওখানে ওনার 2 ঘন্টা ওনারা থাকে, আর তারপরে ওনাকে ওখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় একজন ফরেন একজন অফিসিয়ালের বাড়িতে, যেখানে ওনাকে আবার করে বোঝানো হয় অনেক ধরনের প্রেশার দিয়ে, অনেক ধরনের ইনডিউসমেন্টস দিয়ে, যে তাকে ওই সরকারকে সমর্থন দিতে হবে বা ইলেকশনে জয়েন করতে হবে বা কন্টেস্ট করতে হবে। তারপরে আমার সূত্ররা যা বলে, আর আমি I have absolutely complete confidence in my sources, is that he was then taken to the Bonani residence of the party general secretary, Mr. Chunnu. তো চুন্নুর বাড়িতে 12:30 থেকে প্রায় 2:30 অবধি এই নেগোসিয়েশনস চলে আর ডিসকাশনস চলে, ফলোইং উইচ বনানীতেই কিন্তু জাতীয় পার্টির অফিসে 3:10-এ এই অ্যানাউন্সমেন্টটা হয় যে জাতীয় পার্টি এই ইলেকশনে কন্টেস্ট করবে। whereas আমার কাছে কিন্তু extremely irrefutable information ছিল যে Mr. Kader was having second thoughts about contesting the elections
pending some kind of US action. জাতীয় পার্টি এরশাদ নিজেদের অন্তত 10 দিন সময় দিয়েছিল এইটুকু দেখার জন্যে যে কোনো মার্কিনী পদক্ষেপ আসছে কিনা। নাও দ্যাট ইজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টোরি। এর সঙ্গে জড়িত আছে হচ্ছে আরো অন্যান্য দলগুলোকে বা দল ভাঙ্গিয়ে যে ইনডিউসমেন্টস দিয়ে আনা হচ্ছে তারও একটা স্টোরি রয়েছে কিন্তু, বাট উই ক্যান প্রবলি ডিসকাস দ্যাট লেটার ইন দি শো। যে এই ইলেকশনের যে প্রসেসটা, সেই প্রসেসটা যে এত টেন্টেড হয়ে গেছে, it is vitiated, tainted, partisan, and every kind of force, including crude, crude so-called intelligence work, which is not intelligence work actually, it's thuggery. They have reduced electoral politics to thuggery. পাড়ার গুন্ডা এসে যেমনি আপনাদের অন্য পাড়ায় গিয়ে হানা দেয়, সেটা তো বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমরা দেখি, তারই প্রতিফলন কিন্তু এই লেভেলেও হচ্ছে। So that is one part. Going to your main question, এটা যদি আওয়ামী লীগ ভাবে যে they now have a free run and there is no obstruction, no obstacle, and no encumbrances around the electoral process or the election, they are going to be very badly, they are in fact very badly mistaken. Every move, every activity is under severe watch, আর সেটা কিন্তু it will all contribute to causing any action that may happen in the days or weeks to come. আমরা হয়তো মানে it's also a reality যে বাংলাদেশের মানুষরা খুব উদ্বিগ্ন। They are extremely they're extremely concerned and doubtful even, I would say, whether the United States will walk the talk. তো সেই দিক দিয়ে কিন্তু আমার এখনো মনে হয় যে এই সংশয়টা হয়তো কিছুটা ঠিক হলেও হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় এইবার যেইভাবে বাংলাদেশে পলিটিক্যাল চেঞ্জেস গুলো হচ্ছে বা ট্রান্সফরমেশন গুলো হচ্ছে বা মুভস গুলো তৈরি হচ্ছে, আমার মনে হয় সেইভাবেই কিন্তু the United States is certainly going to keep tab on these activities, on these developments very closely, and will then probably take a more they'll get a fuller picture of what is happening and what may happen in the future. আর তার ভিত্তিতেই হয়তো কোনো পদক্ষেপ আসতে পারে। এটাও বলা আমাদের জরুরি, we should remind our viewers that কদিন আগে আমরাও স্টোরি করেছিলাম, নর্থ ইস্ট নিউজও স্টোরি করেছিল, বাকি কিছু বাংলাদেশের খবরের কাগজও স্টোরি করেছিল about the impending arrival to Dhaka of a 5-member team from the International Republican Institute and the National Democratic Institute, যারা ইলেকশন কমিশনকে জানিয়েছে যে তারা ইলেকশন অবজারভার্স হিসেবে আসতে চায় বাংলাদেশে, in order to assess the levels of violence before the election and during the election, or maybe even after the election. So one can always probably এই কনসার্নটা বা এই কোয়েশ্চেনটা লোকেদের মাথায় আসতে পারে যে আমেরিকা হয়তো একটু পিছিয়ে গেছে বা আমেরিকা হয়তো একটু গো স্লো করে ফেলেছে, বাট আমার মনে হয় যে এই ইফ ইউ থিঙ্ক coolly আর কি, one may sort of see a certain move that is going to make any action in the future foolproof.